Hi everyone, welcome back to our channel A Square Maths Academy. Today we will discuss about straight line chapter for IP 2022 most important chapter this also. సో ఇందులోకి మనకి మేజర్గా వచ్చేసి 4 విజువల్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి, 2 షార్ట్ క్వశ్చన్స్, తర్వాత 3 లాంగ్ క్వశ్చన్స్. అంటే మనకు మొత్తం మేజర్గా ఈ చాప్టర్కి వెళ్ళి 37 మార్క్స్ దానికి వస్తుంది కాబట్టి నెగ్లెక్ట్ చేయడానికి అవకాశం లేని చాప్టర్ ఏంటంటే ఉంటే అది స్టేట్ లైన్స్ ఏనమ్మా. ఇక మనకి టోటల్గా వచ్చే మార్క్స్ ఏంటి అంటే 3 లాంగ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, 2 షార్ట్ క్వశ్చన్స్, 4 వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్. అంటే 2 4 8 ప్లస్ 21 29 ప్లస్ 8 37. సో టోటల్ 37 మార్క్స్ అంటే మనకి కామన్గా 27 మార్క్స్ వస్తే మనకు పాస్ అయిపోతాం ఈజీగా. మనం 75లో 37 మార్క్స్ ఇందులోకి వెళ్ళి ఉన్నాయి. సో మేజర్గా కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ చాప్టర్ ఇది. కాన్సెప్ట్ మన క్వశ్చన్ లోపల మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్ లోపల ఆన్సర్ ఉంటుంది. ఒకవేళ మనకి దానికన్నా ముందు ఇంట్రడక్షన్ తెలుసుకుంటే ఈజీగా మనం ఈ చాప్టర్లోని ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో నౌ లెట్ us start the class. Before going to starting the class, I request you all, please subscribe to our channel A Square Maths Academy. Okay, like and share also near and dear friends also. Okay, clear? See here. ఇక మనకు మేజర్గా 4 వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, 2 షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, 3 లాంగ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇందులోకి వెళ్ళి వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ తర్వాత షార్ట్ క్వశ్చన్ తర్వాత లాంగ్ క్వశ్చన్స్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఆల్రెడీ లాంగ్ క్వశ్చన్స్ మీద కొన్ని టాపిక్ వైజ్ చేయడం జరిగింది. ఎవరైనా చూడనట్లయితే నేను డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను డిస్క్రిప్షన్లో. సో చూడండి. బిఫోర్ సియర్ లాంగ్ క్వశ్చన్స్ కంటే ముందు మనకి వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ మీద కొంత కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే స్మాల్ ఇంట్రడక్షన్ ఏంటంటే మేజర్గా వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ డిపెండ్ అయిన ఫార్ములాస్ ఎలా ఉన్నాయంటే స్లోప్ మనకు తెలియాలి. స్ట్రెయిట్ లైన్ యొక్క స్లోప్ ఏంటంటే m ఈక్వల్స్ టు y2 మైనస్ y1 బై x2 మైనస్ x1. ఇది స్లోప్ మెయిన్గా. నెక్స్ట్ స్లోప్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫార్మ్ అంటే ఇక్కడ మనకు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది స్ట్రెయిట్ లైన్, వేరియస్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది స్ట్రెయిట్ లైన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే స్లోప్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫార్మ్ ఉంటుంది, స్లోప్ పాయింట్ ఫార్మ్ ఉంటుంది, జనరల్ ఫార్మ్, నార్మల్ ఫార్మ్, 2 పాయింట్స్ ఫార్మ్ అండ్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫార్మ్. అంటే ఇక్కడ మేజర్గా యూజ్ అయ్యే ఫార్ములాస్ ఏమైనా ఉంటే ఇవే అమ్మా. ఏంటంటే సో స్లోప్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫార్మ్ అంటే y ఈక్వల్స్ టు mx ప్లస్ c, y ఈక్వల్స్ టు mx ప్లస్ c. స్లోప్ పాయింట్ ఫార్మ్ అంటే y మైనస్ y1 ఈక్వల్స్ టు m ఆఫ్ x మైనస్ x1. నెక్స్ట్ జనరల్ ఫార్మ్ అంటే ax ప్లస్ by ప్లస్ c ఈక్వల్ టు ఇవన్నీ కూడా స్ట్రెయిట్ లైన్ యొక్క ఈక్వేషన్స్. నార్మల్ ఫార్మ్ అంటే x కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ y సైన్ ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ టు p. నెక్స్ట్ 2 పాయింట్స్ ఫార్మ్ ఏంటంటే y మైనస్ y1 ఈక్వల్స్ టు y2 మైనస్ y1 బై x1 ఆఫ్ x మైనస్ x1. నెక్స్ట్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫార్మ్ అంటే x బై a ప్లస్ y బై b ఈక్వల్స్ టు 1. అంటే ఇది x యొక్క ఇంటర్సెప్ట్ a, y యొక్క ఇంటర్సెప్ట్ b అనమాట. మరి వీటిని డిపెండ్ చేసుకునే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. వాటిని మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకుంటూ మనం సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఓకే, నౌ సీ హియర్. నౌ ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x if the slope of the line passing through 2,5 and x,3 is 2. అంటే మనకు ఇక్కడ స్లోప్ ఇచ్చిన ఈ పాయింట్స్ యొక్క స్లోప్ అంటే ఒక లైన్ యొక్క స్లోప్ ఇచ్చిండు మనకు 2 అని ఇచ్చిండు. ఆ పాయింట్స్ లో మనకు ఎక్స్ వాల్యూ ఒకటి మెన్షన్ చేసిన వేరియబుల్, ఆ ఎక్స్ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇది మనకు క్వశ్చన్ లోపల మ్యాక్సిమం ఉన్న మ్యాటర్ ఏంటంటే ఫైండ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ ఫైండ్ అవుట్ ఏమంటున్నాడు, if the slopes of the line passing to the 2 points is 2 అని ఇచ్చిండు. కాబట్టి మనకి we know the slope. What is the slope? First given points I will write it. Given that 2,5 and x,3. These are the 2 points, given 2 points here. Clear? So what is given here? We know that here slope of line passes through 2 points is what we write now, m equals to y2 minus y1 by x2 minus x1. అంటే 2 పాయింట్స్ అంటే 1 by x2 minus x1 అవుతుంది. ఓకేనా? ఇది ఇచ్చిన పాయింట్ x1 by 1 అనుకోవాలి, ఇది x2 by 2 అనుకోవాలి. ఓకేనా? x1 y1 x2 y2. ఆల్రెడీ స్లోప్ ఇచ్చిండు, ఎంత ఇచ్చిండు 2 అని ఇచ్చిండు.
So that equals to 2 given here. So y2 minus y1 అంటే 3 minus 5 divided by x2 minus x అంటే x minus 2 equals to 2 begin కదా. సో 3 minus 5 అంటే minus 2 by x minus 2 is equals to 2. So now cross multiply. What we get here? So 2 into this was minus 2 equals to 2 into x, 2x, 2 into 2, 4 we get here. Okay. So 2x equals to 4 minus 2. ఈ మైనస్ 4 డిస్కస్ తో ప్లస్ 4 అవుతుంది. సో దట్ ఇంప్లైస్ 2x equals to 2, that implies x equals to 1 negative. So this is the value of x. Okay, now see here. Right, next question, find the equation of the straight line 2, 3 and making intercepts whose sum is 0. Intercept అనే ఫామ్ వినబడగానే ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఒకటే ఉంది, ఏంటంటే లైన్ యొక్క ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ ఏంటో మనకు రావాలి ఐడియా. సో లైన్ యొక్క ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ ఏంటంటే మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ, వి నో దట్. ఓకే, సో ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది లైన్ is x by a plus y by b equals to 1. This is the equation of the line whose intercept form. Okay, x by a plus y by b equals to 1. So what is given here? Here this line passes to the point 2, 3 అంటే 2, 3 గుండా వెళ్తుంది. తర్వాత whose sum is 0 అంటే ఇంటర్సెప్ట్ యొక్క సమ్ 0 అవుతుంది. అంటే ఏంది? దీస్ ఆర్ ది ఇంటర్సెప్ట్స్, x యొక్క ఇంటర్సెప్ట్ a, y యొక్క ఇంటర్సెప్ట్ b. కాబట్టి given that a plus b equals to 0. So that is nothing but sum of intercepts. Sum of intercepts is 0. Okay. So that means what we get here? A plus b equals to 0. So that implies b equals to right now minus a. Okay na? The condition adi kabatti manaku x by a as it is plus y by b equals what right now? Minus a is equals to 1. So we get here x by a plus to minus y by a equals to 1 we get here. So now take LCM, what we get here? A be the LCM. So x minus y by a equals to 1. So x minus y equals to a we get here. So this is equation number 1, actual equation. Okay, so but here this line passes to the 2, 3. So this line passes through 2, 3. Then what we get here? When you are substituting this point in this equation, then satisfy the equation. Kabatti substitute 2 minus 3 is equals to a we get here. That implies a equals to minus 1. A equals to minus 1 achindi. So what is the equation of the line? The required equation of the line is, so from equation number 1, x minus y is equals to minus 1. A equals to, we got here minus 1. Substitute a value in equation 1, we get the required equation of the line. So that get written also x minus y plus 1 equals to 0. So this is the answer of the question. And x minus y plus 1 equals 0. So intercept form అనగానే మనకు గుర్తుకొస్తుంది x by a plus y by b equals to 1. Intercepts అనగానే a and b are the intercepts. Condition ఏమి ఇచ్చిండు? Sum of the equals 0 అంటే a plus b equals 0 అంటే b equals to minus a we get here. So then after we get here x minus y equals, then this line also passes to the one point. When we are substituting that point, we get the, so then after we value substitute in equation 1, we get the equation of the straight line. Okay, see here. Right, next question, find the equation of the straight line passing through the points at1 square comma 2at1, at2 square comma 2at2. అంటే ఇలా 2 పాయింట్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఈక్వేషన్ మనకు తెలుసు ఏంటంటే y minus y1 equals to y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1. ఓకేనా? సో ఇది మనకు కామన్ తెలిసిన ఫార్ములా. అంటే ఈ రెండు పాయింట్స్ నుంచి స్లోప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి
స్లోప్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫార్మ్ ఆల్సో, స్లోప్ పాయింట్ ఫార్మ్ ఆల్సో వి రైట్ హియర్. అంటే మనకు ఎలా అయినా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వి ఫైండ్ అవుట్ హియర్ లైక్ దట్ హియర్. అంటే ఎలా అంటే స్లోప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఓకే, సో here given points we are given that at1 square 2at1 and at2 square comma 2at2 are 2 points on the line. Okay, so what we get here? So slope m equals to y2 minus y1 by x2 minus x1. Okay, so first point x1 y1, this is x2 y2. So 2a2, so 2at2 y2 minus 2at1 by at2 square minus at1 square. Okay na, so we get here m equals to 2a of t2 minus t1. Okay na, on this set t2 minus t1 we get here. So here also we get here a of a gets cancelled, so that equals to 2 of t2 minus t1 divided by, so a square minus 2 plus t1 we write here. So t2 minus t1 cancel. So m equals we get 2 by t2 plus t1. Slope we got here. So we know the point x1 y1 and the slope also we got here. So what is the equation of the line? Is y minus y1 equals to f x1. Okay, so y minus y1, what is y1? 281 equals to slope m equals we got it 2 by t2 plus t1 and x minus x1 is nothing but at1 square. Okay na, at1 square, clear? So multiply este, so y of t2 plus t1 minus 2at1 of t2 plus t1 we get here, that equals to 2x, that will 2x minus 2at1 square, 2 to multiply fine. Okay na? So now y of t2 plus t1 as it is, we write it t1 plus t2 or t2 plus t1 to take anyone. So 2at1 t2 we get here minus 2at1 square, that equals 2x minus 2at1 square we get here. So minus both sides cancel. So remaining values take that side, we get here 2x minus y of t2 plus t1 minus can change it to plus 2at1 t2 equals 0 be the line. Okay, this is the required equation of the line. So given points are at1 square comma 2at1 and at2 square comma 2at2. Okay na, have a look. Now next question, find the value of a if the area of the triangle formed by the lines x equals 0 comma y equals 0, 3x plus 4y equals to a is 6 square units. Okay, అంటే మనం ఇక్కడ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ ఇచ్చిండు ఫార్మ్డ్ బై ది స్ట్రేట్ లైన్స్ 3x plus 4y equals to a. So we know the form actually, that is nothing but I will write first of all. So the area of the triangle formed by straight line ax plus by plus c equals 0 is c square by 2 into mod ab. C square by 2 into mod ab. Okay, so a given line is nothing but what is given line here? Given that 3x plus 4y minus a equals 0. 3x plus 4y minus a equals 0 we get it. So here x equals 0, y equals 0, that is nothing but
denoted by origin. Clear? So we got here 3x plus 4y minus a equals 0 by using this line. అంటే a ని తీసుకొస్తే మైనస్ a అవుతుంది. ఓకేనా? సో here comparing with ax plus by plus c equals 0, a equals to we get here 3 and b equals to 4 and c equals to minus a. Okay, so here given value, that is nothing but area of the triangle formed by the straight line is nothing but 6 square units. So here given value c square by 2 into mod ab equals to 6. Okay, so now we take here, now c square by 2 into mod ab is equals to 6. Okay, so what is c? C is nothing but minus a divided by 2 into mod a. What is a? 3 into 4. B is nothing but 4. That equals to 6. We get it. Okay, na? So now a square. So 2 into 3 into 4. That is nothing but what we get here. So 4 into 3 is nothing but 12. 12 into 2, 24. That equals to 6. So a square equals to 6 into 24. That equals to 144. We get here. 24 6 are 144. Okay, na? So now a square equals to 144. Then a equals to plus or minus 12. We get here. So this is the value of a. Okay, na? So ఇక్కడ మనకు వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ ఏమన్నాడు, డైరెక్ట్ మనకు ఏరియా ఇచ్చిండు. ఏరియా అంటే ఏమి ఇచ్చిండు? సి స్క్వేర్ బై 2 into mod ab. దట్ వాల్యూ ఈస్ గివెన్ హియర్, దట్ విల్ బి టేకెన్ as 6. అంటే సి స్క్వేర్ బై 2 into mod ab ఈక్వల్స్ టు 6 అని ఇచ్చిండు. కామన్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇలా ఇస్తాంటే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఫైండ్ ది ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ కూడా అడుగుతుంది. అంటే ఫైండ్ ది ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ ఫార్మ్డ్ బై ది స్ట్రేట్ లైన్ లైక్ దిస్ ఇయర్. అంటే ఫైండ్ ది ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ ఫార్మ్డ్ బై స్ట్రేట్ లైన్ అంటే ఆటోమేటిక్ మనం తీసుకోవాల్సి ఏంటిది? సి స్క్వేర్ బై 2 into mod ab. సి స్క్వేర్ బై 2 into mod ab. సో ఇక్కడ ఏ బి సి వాల్యూస్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఎందుకు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు ఏరియా వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? సో దట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో దేర్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. Right, now next question, find the distance between the parallel lines 3x plus 4y minus 3 equals 0 and 6x plus 2 8y minus 1 equals to 0. ఇక్కడ మనకు కామన్గా ప్యారల్ లైన్స్ అంటే ఎలా ఉంటాయంటే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ax plus by plus c1 is equal 0, ax plus by plus c2 equals to 0. So these two are the parallel lines. అంటే ప్యారల్ లైన్స్ అంటే మనకు ఇలా ఉంటాయి కామన్గా. సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ప్యారల్స్ అంటే మనకి ఈ డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా? కాబట్టి మనకి ఇలా ప్యారల్ లైన్స్ కాబట్టి ఎక్స్ కోషెంట్ వై కోషెంట్ సేమ్ ఉంటుంది, ఓన్లీ కాన్స్టెంట్స్లో డిఫరెన్స్ వస్తాయి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ 3x ప్లస్ 4y ఉంది, మైనస్ 3 ఉంది, 6x ప్లస్ 8y మైనస్ 1 ఈక్వల్ 0 ఉంది. అంటే కామన్గా అయితే మనకు ఈ రెండు కోషెంట్స్ కూడా డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. కాకపోతే కామన్ తీస్తే ఇలాంటి మల్టిప్లై చేసిన సపోజ్ దీంతో 2తో మల్టిప్లికేషన్ అనుకోండి, 2 3 6 అవుతుంది, 2 4 8, 2 3 6, అంటే 6x ప్లస్ 8y వస్తాయి. కాన్స్టెంట్ మళ్ళీ డిఫరెంట్ వస్తుంది కదా. కాబట్టి దీస్ టూ లైన్స్ ఆర్ ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్. అంటే ఈ రెండు కూడా ప్యారలల్ లైన్సే అనమాట. కాకపోతే ఇందులో 3x ప్లస్ 4y మైనస్ 3 ఈక్వల్ 0 ఉంది. డైరెక్ట్ ఇవ్వకుండా ఇండైరెక్ట్గా ఇచ్చిండు, అంటే కామన్ తీసి ఇచ్చిండు. మనం ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే దీన్ని టూ లైన్స్ ప్యారలా కాదంటే ఈ రెండింటిలో కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయా లేవో చూసుకోవాలి. లేదంటే మల్టిప్లై చేస్తే ఏ రెండు ఈక్వేషన్స్ సేమ్ వచ్చినా కానీ అంటే ఎక్స్ కోషెంట్ వై కోషెంట్ సేమ్ ఉన్నాయనుకోండి, అవి రెండింటి ప్యారల్ ఈక్వేషన్స్ అంటారు, ప్యారల్ లైన్స్ అంటారు. ఓకేనా? కాన్సెప్ట్ డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు. ఇలా డైరెక్ట్ ఇవ్వకుండా మనకు ఇండైరెక్ట్లీ ఇలా ఇస్తున్నాడు. ఓకే, ఈ రెండులో కామన్ తీసేప్పుడు సపోజ్ 2 కామన్స్ 2 3s 2 4s అంటే మనకు 1/2 అవుతుంది. ఇలాగే మళ్ళీ 3x ప్లస్ 4y మైనస్ 3, 3x ప్లస్ 4y మైనస్ 1/3 కూడా అవుతుంది కదా. కాబట్టి ఈ టూ లైన్స్ అనేది ప్యారల్ అవుతున్నాయా కాదా? అయితే మనకు ఫామ్ ఏంటంటే, సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ లైన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ distance between two lines is c1 minus c2, c1 minus c2, mod c1 minus c2 is equals divided by mod c1 minus c2 by a square plus b square, root of a square plus b square. ఇక్కడ రెండు కోషెంట్స్ సేమ్ ఉండాలి, కాన్స్టెంట్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటే అయిపోతుంది. అవి రెండు ప్యారలల్ ఈక్వేషన్స్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనం ప్యారలల్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చిన అంటే డైరెక్ట్ ఇవ్వాలి, ఇండైరెక్ట్ ఇచ్చింది కాబట్టి మనం ఆ రెంటిని ఈక్వల్ చేస్తే మనకు గివెన్ లైన్స్ ఐ విల్ రైట్ హియర్. గివెన్ లైన్స్ 3x plus 4y minus 3 equals 0. That implies what we get here? So 2 3s are 6, 2 తో మల్టిప్లై చేస్తున్నా, 2 4s are 8 minus 2 3s are 6. This is equation number 1 we take here. దీన్ని మనం ఏం చేయాలి, ఒక 2 తో మల్టిప్లై చేసాం, బోత్ సైడ్స్ మల్టిప్లై చేస్తే
2 3 is 6, 2 4 is 8, 2 3 is 6, we get here that equals 0. Okay na? Next we take here one more equation, that is 6x plus 8y minus 1 equals to 0. This is equation number 2. Now these are parallel lines here. So we know the form here, that is nothing but distance between two lines is nothing but mod c1 minus c2 divided by under root of a square plus b square. So we are applying, that is distance between two lines is mod c1 minus c2 divided by under root of a square plus b square. Okay na? So what we get here, mod c1, what is c1 here? Minus 6 minus of minus 1, that is plus 1. Okay na? So here a equals to 6 as it is, b equals to 8, same unnai chudandi రెండిలో కూడా సేమ్ ఉండాలి. c1 minus 6, c2 minus 1. Okay na? So minus 6 minus into minus plus 1 we get here divided by under root of a square. A square is nothing but 6 square plus b square is nothing but 8 square. So minus 6 plus 1 minus 5 we get here. So modulus of minus 5 is nothing but plus 5 we get here. Okay na? Under root of 36 plus 64. So that is 5 by root 6 plus 4 10. So 7 plus 3 100. So 5 by 10 we get here. That is nothing but 1 by 2. So 1 by 2 is the distance between given two parallel lines. Okay. So this is also most important problem. Now see here. Next one, find the value of p if the lines x plus p equals 0, comma y plus 2 equals 0 and 3x plus 2y plus 5 equals 0 are concurrent. So here manaku three lines are given here. They are concurrent at the point suppose p or take anyone. ఇక్కడ కాంకరెంట్ అయితే అనుకోండి, మనం ఏం చేస్తాం డైరెక్ట్గా x ప్లస్ p ఈక్వల్ 0, y ప్లస్ 2 ఈక్వల్ 0 అండ్ 3x ప్లస్ 2y ప్లస్ 5 ఈక్వల్ 0. దే ఆర్ కాంకరెంట్ అంటే 3 పాయింట్స్ కూడా ఒక పాయింట్ వద్ద ఇంటర్సెక్ట్ అయితే అప్పుడు వాటిని కాంకరెంట్ అంటాం. అంటే మనకి ఇక్కడ x వాల్యూ y వాల్యూ మనకు వచ్చేస్తే ప్రతి ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆ ఈక్వేషన్ని సాటిస్ఫై చేయాలి, అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అవి కాంకరెంట్ అవుతాయి. లేదా డైరెక్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే, సపోజ్ హియర్ వన్ ఫార్మ్ ఇస్ దే, దట్ ఈస్ ఐ విల్ రైట్ హియర్ a1x plus b1y plus c1 is equal 0, a2x plus b2y plus c2 equal 0, a3x plus b3y c3 equals to 0. So here given three lines here, they are concurrent. Then what we know, determinant of a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 is equals, అంటే కాంకరెంట్ అవుతే ఆటోమేటిక్గా వాటి డిటర్మినెంట్ ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది. 0 అయితే ఆటోమేటిక్గా అవి కాంకరెంట్ అవుతాయి. ఓకేనా? అంటే మనకు ఇవి కాంకరెంట్ లైన్స్ ప్రూవ్ చేయాలి అంటే డిటర్మినెంట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అని ప్రూవ్ చేయాలి. అంటే డైరెక్ట్ ఇక్కడ మనకు ఫైండ్ అవుట్ వాల్యూ ఆఫ్ p అన్నాడు కాబట్టి మనం ఏం తీసుకున్నాం, డైరెక్ట్ డిటర్మినెంట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 వి టేక్ హియర్. ఓకే, అంటే so here given three lines I will write here, given that x plus p equal 0 and next one y plus 2 equal 0, third one 3x plus 2y plus 5 equals to 0. Clear? So now compare with these three lines here, we get here a1x plus b1y, so y coefficient is not given, that will be taken as 0. Next c1 constant value is given here. Okay, so that's why we have to take like this here, a1 b1 c1, a1 b1 is not given here, that will be taken as 0 and c1. Next a2 is not given here, b2 is taken as y coefficient, that equals to 1 and c2 that equals to 2. Here two values are given, a3 b3 and c3. Okay, so now I will write here, given the lines are concurrent, then what we take here, determinant value is equals to 0. So what is the determinant here, 1, the x coefficient is 1 and y coefficient is not given 0 and the constant value p. Next
0, y coefficient is 1, constant 2, and here x coefficient 3, 2, 5. So plus minus plus. First of all, we are applying plus minus plus for the first row. When you are find out the determinant of given lines here, okay? So 1 into 5, 5 minus 2 into 2, 4. Minus 0 and something 0 we get here, plus remaining we take here, that is P of 0 into 1, 0 into 2, 0, minus 1 into 3, 3, that equals 0. Okay, so now 5 minus 4, that is nothing but 1 into 1, 1, minus 0, plus P of 0 minus 3 we get here. So 1 minus 3P is equal 0. So this is nothing but 0, 1 minus 0, 1. So that implies what we get here, 3P equals to 1. That implies P equals to 1 by 3. P equals to 1 by 3. Okay, na? So these are also most important questions. So we will discuss, and same type of problems also there. Some 1 or 2 problems are there. So see here, అంటే ప్రతి మెథడ్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ కూడా నేను వన్ ప్రాబ్లమ్ చెప్తున్నా, ఒకటే ప్రాబ్లం చెప్తున్నా, మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం చెప్తున్నా. దానికి సేమ్ మెథడ్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రావచ్చు. ఓకేనా, ఇది కూడా రావచ్చు, లేదంటే సేమ్ మెథడ్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రావచ్చు. మెథడ్కో ప్రాబ్లమ్ని మనం డివిజన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనకు ఈ మెథడ్లో కూడా ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఎలా ఉంటాయని కూడా చెప్తున్నాయి. ఎలా అంటే A1 B1 C1 ఈక్వల్స్ టు, ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ ది వాల్యూ ఆఫ్ P అడిగిండు, గివెన్ 3 ఆన్సర్ కాంకరెంట్. ఇంకో క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారంటే షో దట్ ది 3 లైన్స్ ఆర్ కాంకరెంట్, అంటే 3 లైన్స్ కాంకరెంట్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఎలా ప్రూవ్ చేయాలి అంటే మనకు 3 లైన్స్ తీసుకొని డిటర్మినెంట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ 0 అని ప్రూవ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా 3 లైన్స్ ఆర్ కాంకరెంట్. అంటే డైరెక్ట్ మనం 0 తీసుకోకుండా, ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లంలో డైరెక్ట్ 0 తీసుకున్నాం కాబట్టి 0 తీసుకోకుండా డైరెక్ట్ మనం డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఆ వాల్యూ 0 వస్తే అవి కాంకరెంట్ అవుతాయి. ఓకేనా, సో దట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది. ఆ ప్రాబ్లం కూడా మనం చెప్పట్లేదు, ఎందుకంటే ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ ఆటోమేటిక్ ఎలా చేయాలో కూడా చెప్తున్నాను. డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే 0 వస్తే అవి కాంకరెంట్ అవుతాయి. మనం కాంకరెంట్ ప్రూవ్ చేయాలంటే క్వశ్చన్లో మనకు ఏమి ఇచ్చిండు, మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అది ఫస్ట్ మెయిన్గా చూసుకోవాల్సిన పాయింట్. ఓకేనా, ఇచ్చిన పాయింట్స్ ఏంటి, ఫైండ్ అవుట్ ది వాల్యూ ఆఫ్ P, గివెన్ లైన్స్ ఆర్ కాంకరెంట్. సపోజ్ డైరెక్ట్లీ షో దట్ ది లైన్స్ ఆర్ కాంకరెంట్ అంటే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ విల్ ఫాలో, బట్ we take here determinant value is equals to 0 we prove here, not we take 0 equals 0, determinant value is equal 0. Okay, see here next. Right, next question, find the condition for the points a comma 0, h comma k and 0 comma b to be collinear. అంటే కొలీనియర్ అయితే కండిషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. అంటే మనకు ఈ 3 పాయింట్స్ కొలీనియర్ అంటే, so like this here, first of all I will take here given 3 points taken as A and B and C. So like this here, అంటే A comma 0, H comma K and 0 comma B. ఓకేనా, సో మనకి ఇక్కడ 3 పాయింట్స్ ఇచ్చిండు, అలా A of A comma 0, B of H comma K and C of 0 comma B. దే ఆర్ కొలీనియర్. కొలీనియర్ అంటే ఏం చేస్తామంటే 2 పాయింట్స్ యొక్క స్లోప్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. మనకి AB యొక్క స్లోప్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే, BC యొక్క స్లోప్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఆ రెండు ఈక్వల్గా ఉంటాయి కొలీనియర్ అయితే. ఓకేనా, అంటే AB స్లోప్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు BC స్లోప్, దెన్ దే ఆర్ కొలీనియర్. ఓకేనా, స్లోప్స్ ఆర్ ఈక్వల్, దెన్ దే ఆర్ కొలీనియర్. క్లియర్? సో we find out here, first of all given points we taken here. So given that, let us take A of A comma 0, B of H comma K, C of 0 comma B. So these are collinears. These are collinear points given this condition. ఓకేనా, అంటే ఇచ్చిండు మనకు ఫైండ్ అవుట్ ది కండిషన్, కండిషన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా, సో వి ఫైండ్ అవుట్ ది స్లోప్ ఆఫ్ AB. వై? బికాజ్ హియర్ స్లోప్స్ ఆర్ ఈక్వల్, దట్స్ వై ఫైండ్ అవుట్ స్లోప్ ఆఫ్ AB is equals what we now we know the form of slope, that is y2 minus y1 by x2 minus x1, where the points are A and B only, A and B. ఇలా అప్పుడు ఏమవుతుంది, k minus 0 divided by h minus A we get here. So that is nothing but k by h minus A. Next we find out your slope of BC.
So what is BC? B and C we take here. So again we apply this condition y2 minus y1 by x2 minus x1 where the points are B and C only. So B minus K divided by 0 minus H, that equals what we get here, B minus K by minus H. This is equation number 2. This is equation number 1. So these are collinears. Then what we have now? Slopes are equal. Slopes are equal. Clear? Why? Because since they are collinear, so that's why we take here. Therefore, since slopes are equal, then what we get here? K by H minus A is equals to minus B minus K by H, or B minus K by H. So cross multiply, what we get here? So minus HK is equals to, so H minus A into B minus K, H minus A into B minus K. Okay na? So H minus A into B minus K we get here. Now multiply this, minus HK as this. So minus into, sorry, HB first of all I will write H into B minus HK minus AB plus AK. A to K, AK. Okay. So minus HK both sides cancel. So remaining minus terms only, this take this side. So we get here HB plus KA is equals to AB. AB we get here. అంటే HB కి ప్లస్ ఏ ఉంది, KA కి కూడా ప్లస్ ఏ ఉంది, మైనస్ AB కి మాత్రం AB కి మాత్రం మైనస్ ఉంది, తీసుకొస్తే ప్లస్ AB అవుతుంది. అంటే మనకి ఇలా వస్తుంది కండిషన్. బోత్ సైడ్స్ మనకి AB తోని డివైడ్ చేయండి. ఆన్ డివైడింగ్ both sides by AB. So we get the condition now. Okay na? So what we get here? HB by AB. HB by AB is nothing but BB gets cancelled plus KA by AB. AA gets cancelled. AB by AB. Both are cancelled. So what we get here? What is the condition now? H by A plus K by B is equals to 1. So this is the condition for given 3 points are collinear. Okay, the 3 points ఎప్పుడు collinear అవుతాయంటే H by A plus K by B equals to 1 అయినప్పుడు. Okay, see here. Right, now next question, transform the equation x plus y plus 1 is equal 0 into slope intercept form and normal form. అంటే మనకు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ జనరల్ ఫామ్ లో ఉంది, ax plus by plus equal 0. దాన్ని మనం స్లోప్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్కి, తర్వాత ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్కి, తర్వాత నార్మల్ ఫామ్కి చేంజ్ చేయాలి. ఆల్రెడీ మనకు ఇంట్రడక్షన్లో స్లోప్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ అంటే ఏంటిది, ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ అంటే ఏంటిది, నార్మల్ ఫామ్ అంటే ఏంటిది కూడా ఎలా ఉంటుంది కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు స్లోప్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ ఎలా ఉంటుంది, ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ ఎలా ఉంటుంది, నార్మల్ ఫామ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, స్లోప్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ అంటే y ఈక్వల్స్ టు mx ప్లస్ c, అంటే y ఈక్వల్స్ టు mx ప్లస్ cకి చేంజ్ చేయాలి. ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ అంటే x బై ఏ ప్లస్ y బై బి ప్లస్ y బై బి ఈక్వల్స్ టు 1, అది ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. నార్మల్ ఫామ్ అంటే x కాస్ టీటా ఆర్ x కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ y సైన్ ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ టు p. ఇలా చేంజ్ చేయాలి మనం. ఈ 3 ఫార్మ్స్ అంటే ఎలా అంటే, ఫస్ట్ మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ని వీ హ్యావ్ టు రైట్ నౌ గివెన్ దట్ x ప్లస్ y ప్లస్ 1 ఈక్వల్స్ టు 0. సో దిస్ ఇస్ ది గివెన్ ఈక్వేషన్, జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది లైన్ ఈక్వేషన్. Now first of all I will write a slope intercept form. ఇది సింపుల్ అమ్మ, స్లోప్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ పెద్దగా కష్టపడే అవకాశం లేకుండా ఉంది దీనికి, ఎందుకంటే డైరెక్ట్ y ఈక్వల్స్ రిమైనింగ్ టోటల్ వాల్యూస్ టేక్ దట్ సైడ్. ఓకేనా? అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో y ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ 1 we get here. So that implies what we get here, y equals to minus 1 into x plus of minus 1. అంటే y equals to mx plus c. So when comparing with y equals to mx plus c, then what we get here, m equals to minus 1 and c equals to minus 1. So that is nothing but y equals to mx plus c is nothing but slope intercept form. Right, next second one. What is second one? This first one. Second one, intercept form. Intercept form. And intercept form అంటే మనకు గుర్తు కావాల్సింది అంటే x by a plus y by b equals to 1. అంటే గివెన్ లైన్ ఏంటి, x plus y plus 1 equals 0 కదా.
కదా. సో x plus y is equals to we get here -1. So I'm dividing both sides by -1. So what we get here, x by -1 plus y by -1 is equals to -1 by -1. So we get here 1. So that is nothing but we have to write now x by -1 plus y by -1 is equals to 1. So x-intercept is nothing but what is nothing but a equals to -1. Okay, next y-intercept what is nothing but b, that equals to -1. So first one is over, second one also completed. Now third one, what is third one? Third one is nothing but normal form. Most important, this is normal form. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే, సో x plus y plus 1 equals 0, this is the given equation కదా. సో 1 equals to అంటే కాన్స్టెంట్ పాజిటివ్ ఉంటే పాజిటివ్ లేదని ఉంచాలి ఫస్ట్, లేకపోతే పాజిటివ్ సైడ్ తీసుకెళ్ళాలి. ఇక కాన్స్టెంట్ పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి రిమైనింగ్ వాల్యూస్ని అటు తీసుకెళ్ళండి ఏమైతే అప్పుడు -x -y అవుతుంది. ఓకేనా. ఇప్పుడు మనకు a ఈక్వల్స్ టు -1, b ఈక్వల్స్ టు -1. సో దట్ ఇంప్లైస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏమొస్తుంది అండర్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్? అండర్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ అంటే 1 స్క్వేర్ అంటే 1 plus 1, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రూట్ 2 వికెట్. రూట్ 2 తోని బోత్ సైడ్స్ డివైడ్ చేయాలి, అప్పుడు నార్మల్ ఫామ్ మనకు వస్తుంది. ఆన్ డివైడింగ్ both sides by root 2. So what we get here, 1 by root 2 is equals to -1 by root 2 into x minus 1 by root 2 into y. Okay now. So now here x cos alpha, that is nothing but x cos alpha. So on compare with x cos alpha plus y sin alpha equals to p. So cos alpha equals to what we get here, -1 by root 2. Sin alpha equals to -1 by root 2 and p equals to 1 by root 2 we get here. ఓకేనా. ఇప్పుడు మనకు cos alpha వాల్యూ 1 by root 2 లో వచ్చేది, మనకు యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసే వాల్యూ వచ్చింది కాబట్టి cos alpha equals to -1 by root 2 cos 45 we get here, minus cos 45. sin alpha equals to minus sin 45. అంటే రెండు కూడా నెగిటివ్ వచ్చినాయి. cos నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది, sin కూడా నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది. cos నెగిటివ్, sin నెగిటివ్, బోత్ ఆర్ నెగిటివ్ ఇన్ ఓన్లీ వన్ కోఆర్డినేట్. అంటే ఏ కోఆర్డినేట్లో నెగిటివ్ అవుతుందంటే ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్లో ఆర్ పాజిటివ్, సెకండ్ కోఆర్డినేట్లో సైన్ పాజిటివ్, ఫోర్త్ కోఆర్డినేట్లో కాస్ పాజిటివ్. ఈ రెండు కూడా నెగిటివ్ ఎక్కడైతుంది, రిమైనింగ్ ఓన్లీ వన్ కోఆర్డినేట్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ థర్డ్ కోఆర్డినేట్. అంటే సో ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు థర్డ్ కోఆర్డినేట్. ఇన్ థర్డ్ కోఆర్డినేట్ విచ్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఎగ్జిస్ట్ హియర్, 180 ప్లస్ థీటా, 270 మైనస్ థీటా. 180 కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది, 270 కంటే తక్కువ ఉంటుంది. సో 180 to 45, 180 plus 45 is nothing but 225. So alpha equals to we get it 225. Alpha equals to 225. So how to get here 225? See here cos 45 we get it minus cos 45. We are adding 180, we get the value. అంటే ఆల్ఫా వాల్యూ 225 అయితే దీని రెండింటిని సాటిస్ఫై చేస్తుంది. అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, నార్మల్ ఫామ్. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నార్మల్ ఫామ్. విల్ రైట్ డైరెక్ట్లీ. సో ఎక్స్ కాస్ 225 ప్లస్ వై sin 225 is equals to 1 by root 2. 1 by root 2. So that is the normal form of the given equation. Okay na. So normal form find out చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకు cos alpha వాల్యూ sin alpha వాల్యూ రావాలి. ఎందుకంటే x cos alpha plus y sin alpha equals to p. p వాల్యూ ఆల్రెడీ we got here 1 by root 2. Okay. cos alpha equals to -1 by root 2. sin to -1 by root 2. ఎందుకంటే మనకు యాంగిల్ రాసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి చేంజ్ చేస్తున్నాం. సపోజ్ 4/3 కూడా వస్తాయమ్మా, అప్పుడు వచ్చి అలాగే తీసి పెడతాం, ఏం చేంజ్ చేయడం. ఓకేనా. ఇక్కడ యాంగిల్ వాల్యూ హియర్ బోత్ ఆర్ ఇన్ థర్డ్ కోఆర్డినేట్. ఎట్లా ఏర్పడుతుంది, ఇది కాస్ నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది, సైన్ కూడా నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది, రెండు కూడా నెగిటివ్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే థర్డ్ కోఆర్డినేట్లో ఉంటాయి. థర్డ్ కోఆర్డినేట్లో యాంగిల్స్ ఏమైతే 180 plus 45 is nothing but we get value -1 by root 2. 180 plus 45 -1 by root 2. That is nothing but, so alpha value 180 plus 45, that value is nothing but 225. So x cos 225 plus y sin 225 equals to 1 by root 2. So that is the normal form of given line. Okay na. So same type of problems కూడా ఉంటాయి. So try చేయండి, వస్తాయి. Okay na. So these are the most important version questions for straight line